Ama sani che video le hi che channel hin bi hozo se avelin kain lem ki rove tu ne ni ke holim na dio topic hi hi le investments hi en pharma sa personal finance chung sanga video ini bolo hi en so le hatama sa investment scheme so chung sanga video ini bolo hi le comment ho le message so hung lu tam pin so hi le banting le investment chung sanga video khat in bolo no tia de sa na hung lu so ya chu tu na hi che video hi ni bol dio hi en investment hi mihim khat adinga important ta topic khat hi aji chu in ho hi ivera hi ale amasa kumsomni langa tabang hi lekha simna ahi lo le career khat dangan imang jiwin hitia chu na ton khat in mu pha dawa hi ale aban kumsomli langa tabang hi na to na le sumle pai hol nan pha imang ki ru hitia chu phat tam ta le kumtam ta in kho atam zo hi in su lu nu wa hi mihim khat hi na i financial goals ho gari hoi ki choding ham elo le in hoi ta ki sading ham elo le sumle pai tam ta ne ha sa ven de ho ki thupi di ham ni jong le hin khu idei bangwa iman theina di wa chu sumle pai ahi lo le nei lo go ho chu ki khol do lo wa hi ale hit banga phatam ta le tha le jung tam ta i ser ho chu hum lo ling zo lo ding hi hichia chu ama sai ni sei bangwa income ho le expenses ho hai ta mani si bolowa saving in nei si siu chu iti invest bola sumle pai ti khan sa di ham ti chu in sei khom diu hi hizia chu tu nya ni sei khom diwa de sa topic ho chu ile a khat na hin investment framework khat na sei khom hi din investment he ki ti pha le mi tam ta ki mo ki cha din a hi lo le confusing ki sai na ji chu investment bol di dan e lo le option ho hi tam ta anom ji hizia chu finance background nei lo ho jing dinga jong bailam ta het thei ding ti dan diu chun framework adi kain simin hi chu in sei khom diwa hi in ani na he na hi le hi investment ni bol diu pha le hin parameters e lo le factors tam ta consider bol angai om ji hi ho la chu important pen thum in sei diwa hi in athum na hi le hi ta banga investment bol na the option ho hi tam ta amen hi ho la chu gi ham ku ham hi in sei khom ki diu chule ali na le a chaina important pen na in sei diu chu hi le hi ta bang investment ho chu i bol di pha do le iti i bol di ham ti chu tips thum le li a chaina in sei ki diu hi Amasana ewa iseo investment framework chu piece khal khadina ban banin bilap ana bolo hitin amasa pina chun investment i bol ting mole hin dunia isumu hi khununga profit ding elo le ala se akum sia income hun lu ding to hin ki le to elo le exchange ki bol tina hi hitia ki le pi theding ho chu category alang pi hin thum in khano hitin category masapin ho ye hi le institution student hi che hin bank hi ta da post office ta da elo le government jong hi the hi amo hi sumi pe wa hi cha ko na chu amo in kunung le e ho chu profit elo le ala se elo le kum sia chu interest elo le income in pi the hi te kana chu bank a fixed deposit a sumi ki koi pha do le bank on hi che sum chu business ho elo le company chom mo chu a thoi sang di win a pe son ki do hi che a tung chu mon tham kha da ki koi win a tung tham kha chu i ho hi che fixed deposit koi interest income a chu in nung pe ki je wen hi category ni na hi ta ba isumo kunung le income elo le profit mu dinga ki khial pi the na chu hi le asset cha chum ho so na ai ni hi chi asset ho chu real estate hi the hin plot ham in ham hi the hin a hi lo wa jong le metals dio chu sana ham elo le silver chu le adang dam ho jong hi the hin hi chi second category a assets ho chu cho pha le pi ti tam te le hi chi asset ho chun ala si a chu in bahar ham elo le income hin pi diu ham a hi lo le a chai chana i zo pha do le a tong i mu diu de na chu ita banga chu invest i bol thei ki re athum na category important pin category hi le company ho elo le business chom ho hi ni hi chi company ho ai investable pha ro pi ti tam te le company ho chu hi chi sum mangcha in a business chu expand ham elo le run a bolovin a business chu hong hoya ahum ton pha le hi che tung chu i ho investment a tong elo le income pe na chu a hin man ki jiu ai ni hi tia chu company ho in i ho sum investable no ho ala theina diu da ai lo le amo business operate na dinga sum le pai fund about thei now option chom ho chu tham kha detail ta nga se within company khat elo le business khat hi hong ki patil le ta san thei be se hi nai lo ji chun kui ma po in sum elo le funding hi apenom ji nai bo in hi ji chun company hong ki patila amodinga funding option elo le sum ala thei now chu hi le ama ho a founder ho sum tu ho ma hi in a hi lo wa le awule na wa so pi ho ko ma contribution ala ho mo chu hi jo bo chu amodinga source of funding a hui ji hi chi sum promoter ho na tu ho mo wa investable ho chu finance pawin seed capital tin again ji ni
hitia company chu thamakhat ahung chal be a income ho so regular ta generate hin bolowa ai lo le atong jong chu thamakhat an nei pan pha lo le chun mizo si ko ko mawang cha chi thing jinai powin hizong le hitabang startup company a invest bolding ai lo le high risk langam ding chu venture capitalist angel investors ki ho omin amho ko na chu fund ai lo le capital lam hon ai raise pan theo ai ta ne hitia company chu ahung chal be a kum thum kum li tabang kum si a chu income ai lo le profit jong chu regular ta generate ai bol pha lo le chun bank hon jong hin ta san the ta ven hi chun bank a ko nin jong loan ho ai la pan the ta ven ai hitia company chu ahung chal be pha le chun business scale lin ta bon na ding hin amo hin capital le sum tam ta na ngai chu jivin hi chi pha le chun amo hin hi chi ta bang capital hin provide the ding private equity funds ki ti ho ko ma chun and chi jivin amo ko nin funds and raise ta ven hi hitia company chu ahung chal be a sebi chu le stock exchanges ho hin amo in condition a sim ho chu company kha chun fulfill a in bol thei pha le chun retail investors nang le ke ya ko jong chun fundraise in bol thei win hi chi company ho invest bol thei na diu chun amo shares ho hi stock market elo le stock exchange in list a hi lo le anju pan ji ta win hi chi ain zo pan now elo ain zo thei now process chu initial public offer elo le IPO ti mi tam ta ni he chu hi chi chu hong hi ji hi chu level khat ti ding da na hin framework da nga chu a level ni na chun sumi pe pha do le chun a pe da ni yamin hi chu english pawin lending ai lo le acquiring ownership akitin hi chu lending chu bi ham te le hi chi sum chu i pe pha do le chun sum thoya i pe uti na hi for example bank ho chu fixed deposit koi pha le chun loan ai pe hi ja chu amon ala sia a thoi chu i pe ne ahin la company kha share sui ga chu pha le chun hi chi company a chu ownership ki ne hin share in ei za tung ju ya chu a to ki chang ti na hi ne a level thum na hi na hi le hi chi sum chu i ho indirectly a i bol theo ahi lo wa jong le mi third party agent through a jong hi bol the hi ne is ya chu investment option kha chu consider bol pha do le hi chi category thum hola chu hui chi pe na chu invest i bol ham ti chu check diu a level ni na chu hi chi investment chu loan ai lo le debt jong ki tin ai lo le lending a chu invest i bol ham ai lo le ownership ai lo le equity a chu invest i bol ham ti chu a level ni na check diu a level thum na chu nei le hi chi investment chu directly a ki bol ham ai lo le third party agent ai lo le asset management company mangcha a chu invest ki bol ham ti chu hi chi investment framework mangcha a chu analyze i bol diu desa hin hitia chu section thum na jong i hon hi chi investment option chu jom ha chu analyze in body we ne investment ni bol pharo le consider bote ding a factor masapin chu hi le potential return hi in chi chu bi ha mi ti ale hi chi investable na wa chu khunung le income a hi lo le profit izat imu thei diu ham ti chu a hi ne hi mi na chun i ho hin potential return hi atam thei chan pe na ki dei ji in ai la apha si a chu hi chu hi thei ji lo ai lo la ka le de sa hi ji lo hi ne hi ipisi na mati le abana i se diu second factor ji hin hi chi second factor chu risk hi ne risk chu bi ham mi tele ichi investable wa sum bi pi o chu khunung le epyam khat a boy khat adi lo le market am khat chong hoi mo le sum chu iman sa na thei diu a chance e lo le probability chu ichi chu risk ti a hi ne basic finance a he thei khat chu hi le ichi risk to return hi chi home ji a hi investment khat chu return a san chana chu a risk song chu sang chi chi hi chu le investment chu return a home chana chu a risk song chu home chi ti na hi ne tham khat ga he chen thei ding in i ho investment framework ga chun ga sei level sum chu bank elo le post office elo le government ho chu pi pha do le amo chu established institutions a hi win ta san the hi je wa chu amo chu pi pha le a risk chu hlom je ba hi ne company ho chu sumi pi pha do le company chu akipat ti established a hi ma sanga chu investable ba hi chi company ho chu sumi pi wa le a risk chu sa ma hi ne ai la company chu hong khan khana hong le da IPO bang a hin bol thai pa le chun hi chi company akipat ti sanga chu risky na lai jong le a risk chu hlom je ma hi ta ne a level ni na chun hi chi institutions ho ham ai lo le company ho ham ha chu sum chu loan ai pi pha do le a risk chu hlom hi ne ai la ownership ham ai lo le share sam kha chu cho pha do le chun a risk chu sang ji hi ne hi chi busy ham ti le finance chun seniority of capital akitin hi chi chu pt na ham ti le hi chi loan ho chu hi chi ownership ho sanga chu senior zo akitin khunung le a company bang chu bankrupt am hi tai Kingfisher ai lo le company tam ta bankrupt chi ho chu in heaven hi chi bankrupt am hi pha na chun pt tam te le hi chi company assets ho chu hum ki zu ding hi chi company assets ho chu hum ki zu asum hum ki mu pha le chun pt tam te le hi chi loan ai lo le lenders ho chu sum ki pe masaji hi
sum ahung wala hi lebu chun hi chi shares nei ho ai lo le ownership nei ho chu changji wa hi nei a level thumna chun hi le third party manga chu invest in bol pha le chun amo in expertise ai le sum chu ti invest bol yan ti chu i ho individual sanga chu he zo je wa chu a risk chu i ho direct a invest bol sanga chu hom zo ma ji hi nei athumna factor consider du chu hi le liquidity akitin hi chi investment in bol now chu khunung le exit ai lo le izu num wale itabanga baita ai lo le gang ta izu do thebam ti chu liquidity ti na ki hezin hi chi a chu isum invest chu iti le ngai cha di hom chu le ngai cha pha ro le gang chalai ngai cha di hom le all ta ai jong le kholo di hom hi chi ho ngai cha dung zu ai lo le condition dung zu ya chu investable pha ro le hi chi investable now liquidity jong chu accessible thau hong ngai ji ai hi ne ama sapin le abai lampina sum khol na the ahi lo le invest bol the option chu hi le sum cash a ina koi ham ahi lo le savings account na deposit bol chu hi in hichai pi de tam le cash wang chu le ina almera ham le khop nu hama hi koi hi in ai la savings account na chu isumu chu bank ho koma ipi hi in lending a direct a RBI in hoita regulatable ta san theita bank ho koma chu isumu ipi hi in chata jong le hichi ownership hilowa lending elo le loan na ipi hi in hichi ji a chu hichi investment hi a risk ma hung lom hin hi cha third party jong ngai lawa I hon direct ta investable ju hin a risk alom je chun a return jong alhomin alang pi hin bank ho in 2 to 3% per annum interest a pezi win hi chi savings account na so ge koi hi idei pha le la do the hi in liquidity a hoi hi ni hi chi investment option a heading chu hi le a net return if da hi le negative a hi ni hi chi pzi hamite le inflation ji hi in India hi alang pi a achi sa kum som ho bangi ve da le inflation hi average 6 to 7% per annum hi ni chisu ni bt nam tele ne la chai ta sel la chen hoi ta kum se ai 6 to 7% kalti na hi a khuti le chun net return chu cash a chu -6-7% lang hi savings account na chu -3 to 4% hung hin la hi inflation ji a chu a value chu thom ji chi ti na hi hi ji a chu bi bol hom ti le isumu hi agang ganga hung ngai chading ho ti lo hi ina cash a koi lo wa elo le savings account na jong koi lo wa investment option a chung abana sei di ho interest elo return tam di bu na the ho hi koi ding de sa ni abana baita invest bol na the chule returns on hoi dio investment option ani na chu hi le fixed deposit a hi lo le recurring deposit hi ni savings account banga chu ichi azong hi isumu hi bank ho lending a on direct a investable the hi ni hi savings account hong ki na chu hi le savings account na chu sum chu idei pha de la do the dinga investable hi in a hin la fixed deposit a chu hi sum chu fixed period a dinga investable hi ta ni hi fixed deposit azong hi isumu chu lending a ipi hi a chu a risk homa homa hin savings account na sangin hong hoi jama ma ji in 6 to 7% per annum return a pezi ni hi fixed deposit a sum ki ko hi a liquidity hi medium ti ding da na hi in aji chu hi fixed period sunga chu isumu chu kela do thai ta lo hi ai la itema ingai cha tan wale hi fixed deposit chu break bola isumu la do thai a hi ba bank on penalty ai lo le fee jan ka chu charge a bol ji hi ni koi tabang hi tia sum apun puna fixed deposit aga koi sanga chu thasi in thamkar khadin hi fixed deposit tabang deposit hen ka koi no mi ti wa hi ale recurring deposit hoa hi investable the hi in kumizaram kha kumli ham kum ngam sunga chu ala se a chu ipi khamza zaru sang thuma sang li ham sang ngam chu account a pera chu itabang fixed deposit a chu invest ki bola hi ja kum so hong thlen pha le apuna thoi to ikila do the hi ni athumna investment option hi le government securities elo government bonds kitin economic sim ho a hi lo le UPSC chu le exam dang danga preparation bol hon i hen ma diu hin Indian government chu le government tam zo hin asum mu sanga asum sen hi tam zo hin hi chu fiscal deficit akitin hi kumsi a budget le hon finance minister hon hi kuma deficit hi za the ti announce a bol ji hin hi deficit bridge na ding ai lo le soma bar hol na ding chun government hin RBI mangcha in hi government securities ho hi auction a bol ji win abang chu phasam sa ding 91 days and 182 days ading zo mamin hi also mon treasury bills ati ji win ai la abang le hin kumtam ta ading zong hi loan ai lo le securities ho chu issue a bol ji win hi also government bonds akiti ni hi chu government securities also ichowa investable part le chun epiti tam tele isumu chu government ko ma chu ipewa government chu hi sum chu development schemes azar ho run na chu amanova government chu ade de dana tax bol na thei par ane hi ja chu hi revenue amuwa ko na chu asum thoi ta asum pi ta itabang government securities a investable ho chu a pha dung zu ya ain le pe ki ji wa ni chule government a chu ownership ki chu thei lo hin hi ja chu ya sei bang wa chu lending a chu sumi pe hin hi masang chun dealer
bankers ho ilo le brokers ho through abo bol the ani hi ji ai la tu nai cha chun national stock exchange in app khat launch hin bolovin hi cha pa ho hi chi app mang cha ho i ho retail investor honjong direct ta auction dunga chu pana hi chi security so hi so a ilo le zu the ta ni hi chi azong hi isumu chu sovereign body khat government khat ko ma ki pe hin chule hi chi jong chu ownership hilowa lending a ki pe hi hi chi asu a risk chu a lo ma hlom ki hin hi chi government securities ho ko na potential return jong hi chi cham cha cha dinga treasury bills ho chu investable ham ai lo le south ta loan ho government bonds a chu investable ham ai lo le even bond ka jong chu kum soma dinga investable ham kum som dia ding pe na investable ham hi chu hom ki depends in ai laga sei thi ding in 10-year government bond ti chu government in kum soma dinga loan auctionable ho alang pi in 6 to 8% per annum vela return mu the he enjoy sei bangwin stock market a hoita regular ta trading chasing hi ji chun idei phat phat le zo he cho the hi hi chi achu hi investment jong hi liquidity a hoin ai government securities also a return chu ve da hi ale fixed deposit to hung ki bang thim thim hi akhuti le bai da fixed deposit a paisa nga chu pi ja hi government securities ho chu i invest khel khel di hom ti na sei udin fixed deposit a chu sumi koi pha ru le sum thoi mu di oi lo la tong ja chu fix ai ta ai la government bonds ho a chu investable pha ru le ipiti tam te le sum chu thoi ai mu di ki ki lo wa i bond chu market hong ho ya hi a hi le atonga jong ki zu ki the hong hi ni hi finance jong fixed income investment agati in field of study khat a hin a hin la hilai hin on simple ta ga sei thading chun government in 10-year government bond khat chu auctionable pa na ji hon ni ki chawin auction pe chun 8% per annum interest ahead taute a hutia le he bangwin interest rate chu india chu phasi ar ki khel jing akale kala kala hi RBI in policy a bol dung zuya for example tu lai ta hi covid je lo le virus je a chu economy a hasam je chu RBI in policy za da bola tu lai ta hi interest rate zo se khi lai ta hi chi banga chu nang in 8% interest adinga bond ai le security nan so pin chu kum kharam kum ni zo ham khachun india chun interest rate chu hong khitai 6% ham khat a hi ti taute a huti le nang in bond na so pin le loan le khan na so pin chun ala sia 8% na pe the hi ja chu hi chi nang loan le kha chu aman chu hung kala bazar ai le stock exchange sa chu nang in hi chi za kharam khana na so chu za khat sang na tam zo atonga ne ki zu son te ang hi 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 chi a chu government bonds wa chu invest pa le chun a thoile le income hi lo wa chu hi chi capital appreciation ai lo le profit jong chu mu the hi ya chu hi government bond chu tham khat investment a boi ja ha ja ba ma chu i hon jong consider i bol the hi ni ali na le i ho in lang context a sei dinga investment option ai lo le sumwei pung na the option chu hi le private lending hi ni i het bang win i ho in lang hon financial inclusion ai lo le banking penetration a hoi nai lo ji hon atam zo in bank ho koma loan la thein ho hi ine ji powin atam zo in boi pha do le khat la khat koma suma hoi ni ke la do jivin hi chi ho hi finance tam chun private lending a ki ti ni hi chi ai piti tam de le isumu chu mi individual khat koma ki pi ai ta ni ta le hi chi jong chu ownership ai the ta po nya chu loan a ki pi hin chu le atam zo in directly ni pi vin ai lo la bang chun indirectly in maru hom khat i bolovin hi le self help group khat i bolovin hi chi min jong chun i pi ji ni hi chi ai piti tam de le isum pi chu i pi na nu i pi na power chuna bon in hong ki dependency ta in sta le formal ta legal agreement loan agreement ki ji thei lo hi pha chun a risk chu ang sang tan hi a risk ang sang ta kilhon hin hi chi a potential returns ong hi ang sang ji ta in langa loan ho tam zo 2% per month ti chu 24% per annum apadin 5% per month ti chu lang pe 60% per annum ho ong ji ni chule sumchi dei pha do le ama na boi pat ham ai lo la hasat par ham khat an to kha ai le isumu chu ide de banga ki no mu thei ji lo hi hi cha chu liquidity chu low ai ni hi chi investment option hi abangin sum tho ya tam thei be se in apa poi ti azong galium mai thei hi in ai la banking access ho am improve ta ka chu om ki lo le suma start ta ho sun sumu na ding ani ki lo di hi hi chi a chu hi chi jam investment option khada ini sei tha hi anga na isumu invest bol na thei lo le sumwei pung na thei option chu hi le real estate hi lo le asset dam dam ho cho na ai ni hi chi hin plot khat ham le city la donga chu in khat ham iga cho pa do le chun thlasia chu in bahara ham ai lo commercial property ho bung di chu cho ale rental income hoi ta thlasia i mu theu so le finally a chu izo pa do le chun atom profit jang chu i mu thei di ai ni chi ai pt tam te le hi asset chu ownership ki ni hi in direct in i ho in i cho thei ji ni hi chi i cho na monova hi real estate market a hoi lo agama chu legal issues umam ti ho chu expose hung ki ji hi tai sta jong le hi ownership in hi hi tai so le direct ta investable hi ja chu a risk chu asanga musang ji hi investment hi a risk asan to ke lona location chu hoya market bang chu hung khan kha ya le khasi a chu income mu kyu kyu hi lo wa chu izo pha do le i cho na sama man tam tai zo the hi ja chu a return jong chu a hoya hung hi the ni
hichi real estate investment hoa hi a liquidity a hloma hloma hi nei plot khat ham in kham kha chu ding in ti phan le ei ma ni price dei chada chu acho ding in hol ngai so le city la dung di dia chu acho ding mu pha jong le legal process registration actually adang dang tam ta boi pi ding hom ji hichi achu hichi zu la na ding le sumu na ding achu lagu ai le kum khat lang bon hum lu ji hichi achu a liquidity chu a hloma hloma hi nei agu na investment option chu hi le i ma own business a investing hi in amasalang ai se gon chun company kha chong ki pat ting le akipat na ding seed capital chu angai chu jibin hichi achu isumu chu i ma own business a invest ai lo le isopi ule now ai lo le head kha chu business funding amale amo business a jong chu invest bot he ai nei hichi ni pi ti tam te le isumu hi business akipan til til khat ko ma hi ipi o hi in ownership a alang pi a ki pe ji hin ta jong le hichi direct ta ai ma hon ki bola third party panglawa ki bola hi ja chu hichi investment hi a risk a sang pin loi ung ji he nei so le enjoy sei bang chun business so ahung che hoya ahung to na hi le a profit ai lo le return is generate the chu a limit lo ta bang hi nei hichi investment zong a liquidity a hloma hloma hi nei hichi investment option zo se la adingai a risk sang pin loi a hi in aji chu business so track record nai lo establish nai lo hi hichi a investable li pha le business su itabang ham a market itabang hung khang thei tham ti ho chu hoi ta analyze bola detail ta vechil sala ta le bo investing hi nei abana investment option asagi nai ni sei di hoi le mutual funds mutual fund a chu investable pha le piti tam de le isumu chu listed company ho ko ma chu ipewa equity elo le ownership cho na hichi company ho a shares cho na chu man theu ai lo le loan ai lo le lending a jong chu investable theu hi nei chole apoi mo pe na chu directly ai hon ki bol lowa hichi mutual fund companies ai lo le asset management companies ho through a chu ki bol si hi nei hichi mutual fund ho a investment ki bol hi a risk hi medium a pada high chan range hangom thein that mutual fund a chu invest in bol par le chun loan ai lo le lending a chu investable hi chuta jong le mutual fund company chu mangcha a chu investable je ba chu a risk chu medium hong hi the ni ai la equity mutual funds wa chu investable wa le isumu chu hichi company ho a chu ownership acquire bol na ai mano hi tai hi ja chu third party mutual fund company mangcha a investable wa nga chu a risk chu hong sang tho tho hi ni hichi tabang ma chun mutual funds a investment potential return ho chu medium a pat a high hong hi ki ta then mutual fund ho chu investable wa a hi ale a return chu medium hi ding equity mutual funds ho chu investable le a risk san to ki lona chu a potential return in mu chu hong sang zo di da nei hichi mutual fund a investment in bol ho hi exit bol na ding elo le zo na ding asum nu mu na ding in ni ne thum ta bang working days ho hi a lu jin hichi a chu hichi liquidity ho hi medium ti thei nei hichi mutual funds ho chu itabang ho chu hoya hichi scheme ho chu hoi ham ti ho analyze bolding elo le performance ho track bolding dan ho chu le record sung ha lut kha jong chu hichi app za ho man thei lo ham ti ho chu tam ta hung lu din chi video cover le hung sa wal ding hi ji chen hichi chu achoma cover din ko ta ti ti ho chu ga ya sayan lang ama na investment option hi le emio se thanum da penu jong hi di hi chu stock market direct stock market a investment ki bot mutual fund a ki hi na chu ipi ta mi te ale stock market a chu investable pha le chu third party agent thip na ho mangcha talwa chu I hon direct ownership ai lo le loan ai lo debentures ho a chu hichi company ho chu investment ki bol hi a risk chu hung sang ji so le a risk san to hona chu a potential return jong chu hung sang ji hi ta ni hichi stock market a invest ki bol jong hi exit bol na ding ai lo le som nu mu na ding hin ni ne thum tabak alut ke jin hi ja chu hichi liquidity jong hi medium ti ding da ne hichi stock market a investing hi ithan na penu jong hi ding hi aji chu comment le message ho jong hung tam lut na pen a hi hi ja chu stock market a invest bol no mo chun hichi company ho financial performance le invest bol he bol di ham ti ho evaluate elo analyze bol na ding ai field chong be kha equity research ki ti kharo ma hin hi ja chu hichi ai thano mong wa ya le hichi field chu yon jong study bol wa video jong e bedawa chu le le kha bo ngi simu wa understandable the hi in hichi lai jong video khala ni yong chu basics ho chu tham khat all na cover na wi tin ai la thano mong ho chun hoi ta study bol wa ithip pha do le bu chun hichi ai investable yu de sa hin aji chu hichi a background elo le knowledge ne lo invest bol ho dinga chu sumgang ta mu na the hi banga chu sumgang ta jong man sa the hi ki rai ni abana investment option hi anu kha ding mo wa kain ko hi aji chu hichi investment hi yung ho wa sum tam ta in nei pha lebo hichi ai investable the dio hin hichi chu bi ham te le venture capitalists elo le angel investors elo le hichi private equity funds ho invest boarding chu ai ni hichi angel investors venture capitalists elo le private equity funds ho chun hichi company ho sum invest boarding chu huya la uta mi ti le mutual funds ho I
iho retail investors ho akuna sumpula bolwa amoni ho khela investable ta bangwa chu ichi funds ho jong hin high net worth individuals mi ho sa ho ai lo le sophisticated investors ho ko mai amon jong capital hi pool bolwa ichi company ho hi investable ji ni ichi capital pool bol ho chu guideline chom no ya invest ahin bol he hin ki ka to na company ho ta bang foreign fund ho hin hi le India dinga foreign direct investments ai lo le FDI ai lo le foreign portfolio investment ki FPI no ya hu ichi company ho invest ka bol ji hin India ki pool ho domestic fund ho chu ni alternate investment funds ki tin ichi achu SEBI no ya hu registered bolwa ichi company ho investable the ji ni hichi pizia last option ai lo le ho phat bol investable the dio ka ti ham tile foreign investors on investable na diwa ho 1 million investable de ngai hin India suma se dinga chu 7-8 crores ta bang Indian investors ho wang chu ne le alternate investments fund ho invest na dinga chu SEBI guideline dong ju ya chu minimum 1 crore be invest de ngai ni hichi achu hichi funds ho achu investable wal chun ipiti tam tile isumu chu hichi company private company listed hinai lo ho ko ma chu isumu chu investable wa hichi sum chu hichi company ho chu na business expand na ding ma chu aman sa ji we ni stali hichi investment hi atam zo hi ownership elo le shares ho cho na na ki mangjin hichi private equity fund angel investor elo le venture capitalist fund ho mangcha achu invest ki bodi na hi ni hichi investment hi yai se bangwa chu company le nai lo elo le startup company ho ko ma invest ki bol hi in ownership elo le shares ki cho hi hichi achu hichi third party through a invest i bol a hi ba nga chu a risk hi asana sang na la ni hichi investment ni a risk asang to ke lona hichi company ho chu business ho ong ho ya ong khanwa kunung le IPO ho bang ahin bol thai wala chun hichi investment ho chu share price tam ta ki zu the hi ja chu potential return chu asanga hung sang ji ni hichi fund ho a investment bol a liquidity hi ho ma hi pgm tile hichi fund ho chun fund life at anin hichi fund life sunga chu ne investment chu exit na bol thai lo ni isai bangwin huichi pen investment i bolavam ti sangsun investment philosophy investment approach i boldan i hon plan i boldan ho hi atam join athupi zo ji ichi achu iti bol de ham iti ki bol le phadi ham ti chu abana ini sei di we investment ho i plan phadule headinga poimo ahilo le tip masapen chu hile start early amma thepena ki padding ti hi ni video masawa comment ho azung chun mi tamten oi cho hi masai tele chun ailo le ki mahet tele ti ho comment ho azung honglu ji hichi tabang ma chun ke ma own personal finance story ong chu video chun chun kan share tai tu ni ki jong ka biggest regret ailo le ki thapat ki ding helan ama sapena ka bol di chu amma thepena ki padding hi ahi ni hichi mi khat le mi ni opinion hi point hichi match hi ni and hichi match wi pm tile compound interest ahine Albert Einstein banui sila thilki dang ho la achu compound interest si again nahi ati hichi chu ipija se ham ti chu example khadin anave avitin hichi example ahin hasi ahi sang som hi investable wa hichi investable na wang chu return tam ta jong hilo 10% per annum ham khachu return chu imu the wa hi ale hichi sum invest chu kum som ni langam khanai ki par hom elo le som li ham ele som nga le ngam khanai ki par wa hi ale retirement hi di pharo kum som gup le chun hichi sum chu izana na pha amti hi ga ve within hichi graph ai mu the bang hin hichi sang som investment chu kum som nga la nga hi wa chu ibol panwa hi ale kum som gu bi hen wa chu amount chu 8 lakhs bo aling ne ai la hichi investment ma chu kum som li hi wa chu ki parwa hi ale hichi amount chu 76 lakhs bo aling ne ai la hichi investment ma chu kum som ni la nga hi wa ki parwa le hichi amount chu 3.8 crores and thingzo hi ne hichi amount hi 10% per annum khela chu 12% per annum bang generate bol the wa hi ale hichi amount chu 3.8 apara chu 6 crores wal set ngi thei kit na lai he hichi chu pg hamitiale ayoi se compound interest is we in detailed and valuation asum ki pedo ho ki ha khi be se lo hin ain la compound interest ai lo la sum thoi hung tong do ho vet le ima invest no kha ha hia ngi ji hin he ani na hin hele patient ta ai lo le discipline ta hi hichi investment ho hi bowling ti hi in poima sai se bangwa chu tam ta le invest ngai lo hin homcha cha investable wa jong le ni le go tam ta lem do the hin important pin chu consistent ta discipline ta investable jing ding ti important hi in sapti hon thuchi khada chun dong chala na ho no ma hi ale all cha chan bol in ati sita banga chu hon discipline nei ta investable wa le kilo ling jo ding hi a ti lo wa le video ma sai sei bangwin gang chala ho na ding scheme zum hildang zum hoi akidal ji nei le akale isum jo se ki man sa jin jun ki thapa hong ngai ki jin hi investment planning bol chu di rele asu boi the ji hi cha su discipline nei ta all ta hi investable in zo hi important hi
athum na hi nei le ema own financial goal le ema head ni le thimna dung zuya hi investment holding hi ni ama sa video ani sei bangwa chu kha khat tabang iman diu sum le pai ho hi cash am elom kale savings deposit a equai diu ani na chu ne le emergency fund khadi create diu hi cha chu lathum lali tabang alo theilawa iman diu sum chu hi emergency fund a chu equai diu hi emergency fund ho chu fixed deposit ham elule mutual fund a save diu ho chu invest ibol thei wa ni hi chi te ni chu hin bol zo pha la bo chun abana sum investing ai ne ho chu hi option ini discuss ho achom chom ho chu explore bola risky jab jab hoyong chu invest bol betting goal betting hi ni tale hi chu invest bol pha ro chun specific goal retirement adi ham elole chate education adi ham hi ti chu specific goal nei ta chu hi jo jong chu investment chu plan building hi dei sa hi ni acha inan tu ni hi chi video hi phachomi sa wale thumbs up helole like and bol hi tin anoya comment feedback question do nom chule topic dang dang discuss heading suggestions ho omle anoya ki zaman ki ro hi tin ama sai se bangwin hi chi channel a hi personal finance chungchang chule career chule dang dang topic ho a video hum ki upload jing ding hi koi te pang alung lut subscribe nai lo wale subscribe jong na bol hi tin chule notification bell jong hit na bol hi te tia ave like tip ki ro hian lam tu ne hi chi video hin ve ho zo si na chung chewa avelin ki pa tho en sai la ne